Halo Ci, selamat datang di video presentasi kelompok ini. Sebelum mulai, perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Jonathan dan ini ada juga Ricardo. Kita berdua telah successfully membangun sebuah program yang bernama Ganteng Airlines Booking Program. Dan kami telah membuat ini khususnya untuk booking management. Oh ya, saya juga mau izin terlebih dahulu untuk Cici untuk berbicara dengan bahasa Inggris agar lebih sopan dan lebih lancar presentasinya, atau mungkin kalau boleh campur aduk juga. Terima kasih. Oke, pendahuluan. Program apa yang dibuat? What are we making? We are making a program to help manage our services, yaitu Ganteng Airlines, to help customers fly wherever they want. We are providing a service to the world based on our company, which is Ganteng Airlines. That is what we are doing. And the features is very basic. It's a very popular and general feature that we have. We have a feature where you can delete bookings, where you can change your bookings, where you can look at the history of your bookings, of any bookings that you have applied in the past, or perhaps if you want to apply for another booking, that is absolutely possible. You can apply for more than one, and you can look at all the histories that you have booked from your previous interpretation with us. So let's go further. Source code. So kita langsung lanjut aja ke source code-nya. Baik, Ci, this is our raw source code. And as you can see, di sini juga we have lots of voids, we have lots of struct, and we have lots of features here. And let me just minimize this biar lebih gampang dilihat. So you can look at this in a much more easy manner. So I'm gonna explain to you this after I have executed the program. So it's much easier to describe it to you because now you have a reference of it. Udah pernah di-execute, so now you have an idea of what Ganteng Airlines is. All right, so let's just start. Okay, so as you can see, when we execute the program, it directly gets us to the main interface of Ganteng Airlines. And inside this interface, we have 5 main features. The first feature is the list of penerbangan, so flight lists, reservations, cancellation, and the history. So all of the past flights that have been booked with us and all perhaps any miscommunications that happened, you can go to the history and you can look at what you have done. And of course, number 5, as the last pick, you can exit the program or you can just get out of it. And that is our last choice. And here we have a motto which I forgot to explain, which is ganteng itu relatif, terbang keluar negeri itu alternatif. It's just a short motto to help us motivate the customers, because when we are creating this application, we are also considering about the business aspect. It's not just about the IT. We're considering how effective this application would be. Would this application be useful to others, and would it last long? So we're also considering all of those. And also one of the most important things is how efficient is this application, is this program? Is it user friendly? Is it easy to use? Is it gonna be booming in the next 10 years? And that's the big question that we always ask ourselves. So without any further questions, I'm gonna just continue with the first feature. Jadi fitur yang pertama itu list penerbangan. Kita langsung mulai aja. Nah, di sini, as you can see, it directly directs us to the first choice of this interface, which is the pricing and the location of the features that Ganteng Airways provides. Okay, Ganteng Airways provides 6 main locations to fly off, which is Bangkok, Hong Kong, China, London, Singapore, and America. And as you can already tell, there are 3 main classes, which is the economy, the business, and the executive. And you can already tell that each class has different prices. So let's move on. Right, kita langsung lanjut ke pilihan kedua, which is reservasi. So we're just gonna go directly to it. Right. So let's just continue. Masukkan nomor passport Anda. So I'm just gonna try and put 1, 2, 3, and 4, just for an example. The maximum is 5 sheet. I'm just gonna put 4 for now. Masukkan nama lengkap Anda. I'm gonna put my own name and my own email. So here again,
they keep on, it asks you for your biodata to put it in the file and to lock it in the system. And bear in mind, if you remember and if you recognize, tadi di halaman harga penerbangan dan lokasi, itu ada list yang ada Amerika yang paling mahal dan Bangkok paling murah. Itu kalau Cici perhatiin, itu di sebelah kiri itu ada index, which is listed in numbers 1 to 6. Dan di sini ada kode yang kita mesti masukkan. So you have to input a code from 1 to 6 based on the country you want to travel to. So I'm going to put on 3 for an example. All right. And then it directs you to this successful comment. It will tell you that the seat booking is successful and it will give you a seating plan, which is A1, A1. And here you can see the seating plan is A1 over here. And you have 11 seats possible in Gantung Airlines per flight. And if you go over the limit, which is melebihi 11 penumpang, it will give you a message that you can't book the flight because it's already full. So let's move on. Now, I want to prove to you that the reservation has been successfully reserved, has been successfully booked. So let's try and go to the history. Apakah sudah terdaftar di dalam sistemnya? Kita langsung coba nomor 4. Here you can see langsung ditampil my passport number, my full name, my email address, and my seating plan, and my location code. Jadi tadi aku pilih nomor 3, and I'm gonna go there and sit at A1 with my passport number. And how about we do another reservation just to prove it? So let's put 4321 this time. Let's put in a random name. And let's put in a random email. And let's go for number 6 this time. Okay, wonderful. So it gives you seat A2. And again, it tells you that it has been successfully booked. So again, there's 11 seats and seat A2 is full. If it goes over the limit, that means you cannot book the flight. Kita buktikan lagi, let's prove it again. If it has been booked, we'll go to number 4 and check history. Right, as you can see here, I have successfully booked 2 air flights. And again, konsepnya Gantung Airways itu kita sebagai management team. We are the managers and we are the client. Kita itu agency. We are providing a service towards the customer. Jadi bukan mereka yang input datanya tapi kita. So this has to be user friendly for agents. So kita mau buktikan lagi apakah bisa dibatalkan. So we're going to try fitur nomor 3, pembatalan. Nah di sini kita menggunakan fungsi searching. Jadi apa yang di search? Yang di search itu ID dalam arti passport number. So here they search for your passport number. Is it valid or is it not valid? Apakah terdaftar dalam sistem kita? Dalam arti apakah pernah ngebooking dengan nomor pasport itu atau tidak? So let's try my first one. My first one tadi passport ID-nya 1234. Bookingan Anda dengan Gantung Airways telah kami batalkan. Terima kasih. Alright. So let's prove it. Kita buktikan lagi apakah sudah dibatalkan atau tidak. Let's go to history again. Right, as you can see, sudah dibatalkan and there's only left pilihan yang kedua, the second input that I inputted earlier. Here there's 4321. Tadi awalnya I put 1234 with my own name, Jonathan. All right. And then of course you can look again at the penerbangan list, at the flight list, and you can check again which one you want. And then when you're done with it, you can click number 5. Number 5 is to go out of the application, to go out of the program. So when we click number 5, terima kasih telah memilih Gantung Airways. It tells you thank you. Dan inilah aplikasi kami mengenai Gantung Airways. Dan saya mau jelaskan sedikit mengenai source code-nya. Jadi dalam source code ini kami punya struct. Nah, struct-nya ini untuk seluruh programnya, it's a global struct. Dan di sini kami menggunakan passport, nama, lokasi, seat number, nomor seat, email, dan ini ada stroke juga. Okay, so di sini I wanted to show a bit of creativity. Okay, I wanted to show I can do 2 methods, 2 metode. Jadi I tried to do stream. I put stream as one of the methods. Dan aku juga mentaruh file writing. Jadi ngebuka file terus nge-write in the file.
Oke, kita langsung aja ngebuka void main-nya. Oke, di sini sebenarnya ini ada login and start. Tadi ada rencana mau bikin login, which is successful, bisa jalan dengan lancar. Cuman masalahnya ada dilema dikit karena kalau loginnya mau jalan, jadi harus input username dan password itu mesti ininya harus int main, nggak boleh void main, dan itu ada syntax error gitu. Dan ini juga ada start, fungsinya start di sini tadi aku taruh itu buat karena loginnya di sini, sehingga kalau misalnya dia keulang lagi dari awal di sini, ntar dia ngelogin lagi, kelok lagi dong, which is not effective. Jadi aku taruh start di sini dan aku triggernya di sini, di bagian bawah. Ini spoiler sedikit, di sini, go to start. Baik, kita lanjut lagi. Dan ini interface utamanya yang saya spam di setiap interface karena kita mau promosikan logo dan lambang kita, which is Ganteng Airways. And this is how I created the interface, very structured. Dan di sini adalah pilihan pertama, which is list daftar penerbangan. Here you can see I printed all of the types. Ada 6 jenis, Bangkok, Hong Kong, China, London, Singapore, and America. Dan di sini berikutnya ada case 2. Jadi pilihan jika Anda milih nomor 2, which is bookingan. Kita langsung aja ke bookingan. Oke, dalam bookingan ini ada proses untuk ngebooking tempat duduknya. Jadi caranya gimana? Caranya itu mereka ke biodata dulu. Jadi kita ke biodata dulu, menjelaskan biodata dulu, baru kita balik lagi ke bookingan, biar lebih jelas lagi. So, di dalam biodata ada apa aja sih? There is, again, the logo interface-nya. Dan ini sebenarnya cuma 3 hal doang yang di sini, cuman ini diberatkan dengan desain-desain interface-nya doang. Ini ada lambang, terus di sini juga ada gets passport. Jadi, it gets the character with space. Jadi, kalau dia scan F berarti dia nggak terima kalau ada space bar atau something missing in the gap. Tapi kalau dia pakai gets dia terima semuanya. Jadi aku pakai gets untuk mengambil all of the characters, semua stringnya. Oke, dan di sini aku mengambil biodata passport, nama, email, dan lokasi yang ada di sini di pilihan pertama, Bangkok, Hong Kong, China, London, Singapore, Amerika. Oke, nah setelah kita mengisi biodata di aplikasinya, kita langsung lanjut ke void bookingan. Oke, nah dalam void bookingan ini, aku menggunakan interface yang berbeda dikit. Jadi aku langsung melampirkan the plane, desain plane-nya untuk ngevisualisasikan kepada customer bahwa A1 itu paling kiri dan paling A5 itu paling kanan, agar lebih mudah dimengerti dan lebih gampang dibaca. And here also I put a small comment, seat booking successful. Your seat number is A, terus ada %D itu X-nya, dan ini di sini saya taruh int X, agar bisa ditambah-tambah terus. And tadi yang saya jelasin itu saya pakai 2 metode, itu saya pakai stream dan saya pakai file writer. Jadi nge-write di file. And file-nya itu di sini. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Kita lanjut dulu di sini. Nah, di sini saya menggunakan struct Ganteng, malloc size of struct Ganteng. Dan ini fungsinya ini jika mau melanjut untuk ngedaftar lagi, if you want to register and book more with Ganteng Airlines, Anda bisa, you can do it. And this is the codingan. Jadi this is the main codingan. Nah, jika mau lanjut lagi, you can do it, langsung ke sini dilampir. And this has a very similar source code, similar type of interface juga. Kita langsung lanjut aja ke save file. Nah, di sini void-nya saya buat khusus untuk nge-save biodata dan masukkan customer ke file. Oke, di sini ada file F pointer untuk nge-open, lihat customer penerbangan, and it writes it. Jadi tadi yang di dalam biodata yang di sini, yang gets passport, gets name, and gets email, and gets location,
Itu semua ditulis dan write dalam file ini yang bernama lihat list customer penerbangan. And this is the source code of saving the file dalam list customer penerbangan. Dan jika kalau salah ada error handling. Error handling itu apa? Error membuka file. Ini kami buat error handling agar ada two-way communication. Two-way communication itu juga membuat bisnis kami efektif karena memberitahu kepada customer bahwa mereka salah input atau ada sebuah kesalahan di dalam prosesnya mereka menggunakan Ganteng Airlines. Dan itu lanjut aja ke void display-nya. Di dalam void display ini kami menggunakan logo tersebut kayak biasa untuk just design points. Dan di sini kami nge-call dari stream di sini. Jadi tadi kami nge-save nomor password, nama lengkap, email address, tempat duduk, dan kode lokasi dari void biodata tadi. Dan kami nge-call mereka di sini semua jika ada. Dan disinilah mereka bisa melihat sejarah atau history dari bookingan mereka sebelumnya. Baik, kita lanjut langsung. Lanjut ke save file. Di dalam save file ini, ini udah jelasin, sorry. Kepada login. Ini yang saya jelasin tadi. Saya agak bimbang juga mau masukin atau enggak, soalnya takutnya ntar kehilangan nilai kalau yang lain belum lengkap. Login ini fiturnya ini untuk kita sebagai agency, dan ini saya taruh username-nya admin dan password-nya Ganteng. Dan di sini fungsinya itu untuk memberitahu kepada orang lain bahwa ini informasinya confidential. Jadi only employees can use this. Makanya tadi saya kira ini point plus, dan ini juga menggunakan lots of techniques in the algorithmic world. Ini juga saya menggunakan to make sure bahwa both matches username sama passwordnya saya buat apakah unique admin dan password Ganteng juga. Dan di sini juga di void loginnya saya menggunakan fungsi bintang. Jadi ketika kita masukkan username dan masukkan password, itu akan memberi orang lain confidence dan confidential, karena username-nya akan kelihatan tetapi password-nya akan berbentuk dengan bintang kayak gini. Tetapi cara konfirmasi bahwa itu benar atau enggak itu juga tetap dengan stringnya tersebut.